منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. مرحب بكم يا صوت بتاعت الفيسبوك. خلينا أنا أرحب بكم مجددا المشاهدين لمنصة بتاعت منبر صوت الشعب في فيسبوك، وكذلك المستمعين لساوث سودان بوليتيكال كلاب في كلاب هاوس، وبرضو المشاهدين لفويس اوف بيبل فورم برضو في فيسبوك في يوتيوب سوري. مرحب بكم جميعا، وخلينا يعني نراهن مجددا بكل الاودينس بتاعتنا في ساوث سودان بوليتيكال كلاب في كلاب هاوس، واستاذ ديكون وماي براذر انجينير ناتالي، ورده، ماي سيستر كلارا، سالم، جون مارتن، باويل ويلسون، كل الناس، استاذنا الكبير جوزيف كور، كل القيادات الناس كانوا في المنصه قبل شويه. خلينا كنا في غرفه يعني لمده تقريبا مشت ل6 ساعات وقفلنا الغرفه ده، ودي ناس جينا نفتح الغرفه ده. فانا بشكركم حقيقه يعني لقوه وقوتكم ولصبركم اللي انتم مستعدين انتم تستمعوا لنا. نحن هنا في المناطق في الغرفه ده زي ما انتم كلكم عارفين. امبارح حكومه جنوب السودان طلعت البيان طلع بتاريخ بتاع 21 شهر 11 اللي هي the government suspension of peace talk with non-signatory South Sudan opposition group NSSSOG.
اللي هي حكومة جمدت المفاوضات بتاعها مع التنظيمات الغير موقعة على اتفاقية السلام والتي تطالب بقيام المائدة المستديرة في الروم. في الحلقة ده أننا نستضيف الناطق الرسمي باسم هذا التحالف جنرال باغانا موموكي، ونتوقع برضه انه في بعض القيادات من المعارضه هم ينضموا. جنرال باغان اللي هو الشيرمان بتاع ريال اس بي ال ام، لكن هو الناطق الرسمي باسم بتاع التنظيمات اللي لم توقع على اتفاقيه السلام المنشطه في 2018 عشان يقولوا رايهم شنو في تجميد الحكومه النشاط بتاعها. الحاجه الثانيه نفس التنظيمات اللي ما وقعت على الاتفاقيه بتاعت السلام، هم الليله ده طلعوا قرار قبل، طلعوا ستيتمنت بانه ردا للبيان بتاع الحكومه. طالما جنرال باغان جاي انا ما محتاج نقرا لكم البيان، احسن هو يجي وكلنا نستمع من جنرال باغان هل كان في مفاوضات فعلا ماشي بيناتهم مع الحكومه، وحكومه انسحبت لانه اتهمت المعارضه ان المعارضه يعني قاعدين يعملوا تجهيز الحرب. قالوا المفاوضات بتاع روم ده مفاوضات تكتيكيه وانهم قاعدين يجهزوا they are waiting for the war. So General Pagano Mumukil will come and answer. وبرضو انا ما عندي حاجات كتير لانه خلال ساعه ونص على نهنا باغانا يكون معنا في كلاب هاوس وبعض القيادات. انا احاول نركز على كويشن جوب هيكون معي في منصه. لو كلارا قاعده انا احاول ان نشيل الكويشن من المستمعين، نحاول نشيل الكويشن من المستمعين اكثر من انه نحن نتكلم. فانتوا تسالوا عشان اي حاجه related to round table جنرال باغان يجاوب عليكم. فخلينا نشغل موسيقى شويه. جوب you can say something وكلارا بعد ده انا داير اشوف الغيارات دي. We are connected to the Facebook and YouTube also. Job, if you want to say something before we and Clara also. شكرا لك استاذ ادوارد. بشكر مجددا اسره ساوث سودان بوليتيكال كلاب. بحيي كل المشاهدين وحضور اللي في كلاب هاوس، وشاكر شديد انه في فرصه شعب جنوب السودان تستمع وتتحاور في اللحظات اللي جايه. الاهم في الكلام ده كله اننا مهم كل ما جينا يعني في فرصه بتاعت مناقشات، مهم اننا نكون مركزين في التعب اللي حاصل في بلدنا جنوب السودان، ونكون جنوبيين ممثلين لاحزاب جنوبيه. ما في اشكاليات انه ناس تنتمي لاحزاب، لكن انتمائنا للاحزاب ما يعني ما يجبرنا اننا نهضم حقوق مواطني جنوب السودان لخدمه اجنده بتاعت الحزب. في الوقت الحزب بتخدم مواطني جنوب السودان ما تتردد انه كل الجنوبيين حتى اللي ما بينتموا للحزب اللي انت بتنتمي له، ديل الناس اللي انت المفروض تحامي وتتكلم في قضاياهم. حزبك ما بيمثل إثنية، ما بيمثل منطقة أو ريجن، بيمثل كل مواطنين وكل مناطق جنوب السودان. فمحتاجين إننا نكون نزيهين في تناولنا للقضايا دي. برضو مهم إننا ما نتمسك، ما نكون ناس عاليين، نكون بشر عندهم إمكانية تغيير واقع، لأننا خلاقين. في لحظة إحنا ممكن نخلق تغيير خلال تفكير سريع، لكن إحنا ضحايا لأن تفكيرنا ونمط تفكيرنا نمط تقليدي. إذا ما لقينا بركات من عمامنا ومن إثنياتنا، مرات بيصعب علينا نقول الكلام المفروض نقوله وكلام ممكن يفيد كل شعوب بتاع جنوب السودان. فالبسيط اللي أنا عايز أقوله
بلدنا بتواجهها تحديات حقيقية محتاجة مننا شنو؟ إننا كل نكون مسؤولين، والحل بصراحة ما في يد الحكومة للناس المتوهمة. حكومة في يدها إمكانيات تعدو جنوب السودان، بتستخدم إمكانيات جنوب السودان، الريسورسز، الإمكانيات المادية اللي عندنا بتستخدمها على أن تفتت شمل شعوب جنوب السودان عشان يواصلوا في السيطرة على زمام الأمور اللي ما في مصلحة، اللي ما بتخدم مصالح شعوب جنوب السودان. شوفوا الاقتتال اللي حاصل، مود اللي حاصل في إكواتوريا، مود اللي حاصل في على النيل، مناطق شلوك بالتحديد، مود اللي حاصل في مناطق تحت بحر الغزال. تمسك توني، تمسك تويجن نوك، وكثير بلدنا في احتراب اللي حاصل في مناطقنا بتاعت ملوط ومابان. ليه الكلام ده حاصل إذا عندنا حكومة فعلا مهتمة بشعوبها؟ نفس الحكومة اللي بدعم الميليشيات هي الحكومة اللي بتقول لنا لكل مواطنين جنوب السودان ده كذب واحنا محتاجين نكذب الكلام ده. فانتوا ما تجيفوا بس حكومة اللي ما قادر تخدم شعبها، ما بقت حكومة ديل بيخدموا انفسهم، وشعب جنوب السودان المفروض ياخذ اتجاه واحد بعيد من القبلية اللي مدمرانا دي. كده احنا محتاجين نرجع لانفسنا، حتى ان الامكانيات نعمل اصلاحيات ومبادرات فيما بيننا كمجتمعات بعيد من الحكومات. شكرا لك استاذ إدوارد، اختي كلارا، وكل الحضور ولقدام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كلارا، تفضل يا. Yes, thank you so much, South Sudan Political Club. Thank you, Comrade Edward, Comrade Chuck. بسلم عليكم كلكم، بسلم على كل الحضور بتاعنا في Voice of the People in Facebook and YouTube, and then South Sudan Political Club هنا في Clubhouse. بسلم عليكم كلكم، بقول لكم welcome. النهارده نحن حنجي نسمع من قيادات بتاعنا، and عرفنا الموقف بتاع الحكومة دلوقتي، and shame, very 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 shame الحكومة بتاعنا إنه يرفض السلام في وقت إنه الشعب بتاعنا فعلا محتاجين للسلام، وقت إنه all of us في السودان، في ساوث السودان، إن إحنا محتاجين للسلام. الحكومة بترفض بصوت عالي إنه شنو؟ ما داير السلام. الحكومة خايف خوف كبير جامد. nobody في الأحزاب هسه ده we are ready to fight. no, ما في fight. it was just إن إحنا ده excuse الحكومة دايرة وديه لناس إن الحكومة ذاتها كنت دايرة fight, and we see all of the cause of the fighting في كل ولايات. as my brother Jock ذكر هسه ده حكومة بيدعم كل الميليشيات اللي بيشاكل هسه ده في كل ولاياتنا في جنوب السودان. This is a very shame to الحكومة بتاعنا, and shame to everybody that support الحكومة اللي بيرفض إنه الشعب يكون في السلام. الحكومة فعلا عنده a lot of benefit إنه الشعب لازم في شنو يكون في حرب عشان to loot our country. زي ما انتم شايفين everybody بيسرقوا في شنو في resource بتاعنا every single day resource بتاعنا بالحكومة شنو they are looting. So this is very shame. أنا ما همشي كتير because إن إحنا عندنا ناس قيادات بتاعنا هيجوا يتكلموا فيه بتفاصيل وحنسمعوا يعني. And I just want to say a shame to our حكومة يعني. Thank you so much. شكرا جزيلا كلارا، شكرا كومريد جوك. برضو شكرا للمستمعين بتاع ساوث سودان بوليتيكال كلاب، الناس اللي قاعدين في كلاب هاوس عملوا شير لللايف، الناس اللي قاعدين في يوتيوب عملوا شير وبرضو عملوا لايك. جنرال باغان الناطق الرسمي باسم التنظيمات التي لم توقع على اتفاقية السلام ينضم لنا بعد شوية عشان يجي يورينا يتكلم لنا عن الموقف بتاعت الحكومة، انسحاب الحكومة من المفاوضات بتاعت الروم، وهل كان في مفاوضات what going on. Let General Pagan come and explain to the people of South Sudan
what exactly going on. أنا بشكل لكم بتاوري شوية لحد ما هو he will join us shortly بس لحد ما هو ينضم please share the live في Facebook and let me play word here until he join us. خلوني أنا أجيب هنا وخلوني أرحب بجنرال باغانا موموكيج chairman of Real SPLM and also the spokesperson for NSSSOG which is actually the non-signatory South Sudan opposition group. خلينا نرحب الناطق الرسمي باسم التحالف التنظيمات التي لم توقع على اتفاقية السلام لعام 2018 وبرضو الناطق الرسمي باسم المجموعة بتاعت المعارضة التي تدعو للراوند تيبل أو للمائدة المستديرة كإطار سياسي للجلوس حول كيفية تفاكر للإيجاد حلول للأزمة والمشاكل التي تواجه شعب جنوب السودان حتى لا تنزلق جنوب السودان إلى فوضى عامة وبعد ذلك تنقسم جنوب السودان والله يعلم شكله ممكن يكون شكله كيف. أنا بنرحب جنرال باغانا مو الترحيب بتاعنا له في المنصة هنا قدمنا له دعوة كناطق الرسمي باسم التنظيمات ما وقعت الاتفاقية. حكومة يوم 21 قبل يومين رسلوا رسالة لسان دييغو في روم. the community of the San Diego رسلوا الرسالة إنه يا أخي هم يعني يعني what do you call it they suspend يعني ألغوا المفاوضات. تم إلغاء المفاوضات بينهم هم مع التنظيمات ما وقعت على الاتفاقية بتاعت السلام. والهدف الحكومة كتبها في ورقة بتاع في الخطاب الوقع له وزير مكتب الرئيس هونربل دكتور برنابا مريال بنجامين. هو قال وكمان head of delegation to Rome Peace Initiative هو قال إنه التنظيمات الستة الناس دي قاعدين يخططوا للحرب في جنوب السودان والمنصة بتاع روما قاعدين يستخدموه كتكتيك سياسي لضياع الوقت وبعد ذاك هم يلنوا حرب ضد النظام. فلأني هنا دايرينه من في الحلقة ده جنرال باغانا موموكيج أننا دايرينه كان ستارت هو يتكلم دايرينه يتكلم بإنجليزي وعربي but separate. هو خليه يبدأ كان أنا بنديه الحرية بتاعة الاختيار. لو هو بدأ يتكلم بإنجليزي بيكون كويس because we are live in Facebook and YouTube and in Clubhouse and Facebook. And then also if he started with English, then after that also you will come and speak in Arabic to the public, to the people of South Sudan for them to understand. عشان يقدر يفهموا بالضبط هل انتوا يا جنرال باغانا موموكيج قاعدين تخططوا للحرب الجنرال باغان وهل برضو في مفاوضات فعلا بين الحكومة
وبينكم انتم كمعارضه ما وقع على الاتفاقيه بتاع السلام. مرحبا بك جنرال باغان، اننا نديك الحريه بتاعك نستملك. ما عندنا لك سؤال ثاني لانه دايرين قاعد معنا هنا بس لمده 1 اور، او لو عندك زمن ثاني ممكن ناخذ ثاني 1 hour and 20 minutes. نخليك تتكلم عن انتهت. we'll take some question من الاوديو انتهت. لو كتبوا question بعد ذاك to answer the question بعد ذاك نقفل الغرفه. تفضل، لانه I know what I know tomorrow you will be having a lot of the meetings. تفضل جنرال. شكرا جزيلا الاخ إدوارد أندرو. و نعم إنه الحكومة كتبت خطاب علقت فيه المفاوضات والاجتماع المزمع المفروض يتم يوم 28/11. والاجتماع ده أساسا كان منظمينه مجتمع سانتيجيديو للنقاش بين الحكومة والقوى السياسية في المعارضة ومجموعة من تنظيمات المجتمع المدني وبعض من القيادات الدينية في منبر الإجماع الوطني تم تكوينه لمناقشة مقترح عقد مؤتمر مائدة مستديرة لإنقاذ جنوب السودان من الانهيار والوقوع في الفوضى. الهدف من الاجتماع بمبادرة سانتيجيديو هو إنه الأطراف الأطراف الجنوب السودانية يقعدوا يناقشوا إمكانية لعقد المؤتمر المائدة المستديرة. الحكومة قررت ما تحضر الاجتماع ده، بل قررت كمان تعليق كل الحوار اللي كان بيتم بين الحكومة والمعارضة بتهمة كاذبة إنه المعارضة بتعد لحرب. ده كلام ما صحيح. ما في أي عمل لحق، ومعروف إنه المعارضة أو التنظيمات الستة الغير موقعة لاتفاقية سلام قدمت مبادرة لإجماع وطني، مبادرة لعقد مائدة مستديرة لتحقيق حل سلمي للأزمة الوطنية اللي احنا عايشينها. وبالتالي بيكون حاجة يعني سخيفة إنه ناس الحكومة يقولوا إنه هم ما دايرين يناقشوا مع المعارضة كيف نحل الأزمة من ناحية سلمية بدعوى إنه في إعداد لحرب. ده كلام ما فيه منطق. لكن طبعا معروف إنه الحكومة خايفة من الحوار وما دايرة حل سلمي للأزمة في البلد. هم فشلوا وعرقلوا تنفيذ اتفاقية سلام اللي هم وقعوها، والحكومة في الوقت الحاضر داخل في عملية بتاعت خلق فتن في كل جنوب السودان.
وده بيقود لانهيار بتاع البلد كله. الوضع مهزوم والحكومة خايفة من حوار، لأنها هي بتشوف نفسها إنها هي ذات الأزمة، هي المشكلة في سياساتها، وبالتالي الحل ممكن يكون في اتجاه لإزاحة الحكومة، لأن هي سياساتها كلها فشل وقاد للوضع اللي نحن عايشين. ده بيكون المصدر بتاع خوف بتاعهم. لكن نحن حنواصل العمل لإقناع الحكومة عشان ما نحل الأزمة في البلد، وحنعمل مع يعني مع كل القوى السياسية في داخل البلد أو في داخل الحكومة وخارج الحكومة، وتعبية للشعب عشان ما نقدر نصل لمستوى إنه نقنع الحكومة أو حتى نجبرها لأنها تجي لطاولة بتاعت مفاوضات ولطاولة بتاعت حوار وطني جاد لإنقاذ البلد. الوضع اللي نحن فيه هسه ما بيسمح لنا وللبلد إنه نكتف أيدينا أو أي قوة سياسية يتمركزوا في مواقعهم ونخلوا البلد ينهار بالوضع الموجود هسه. ده وضع خطير، في أزمة اقتصادية، في أزمة أمنية وعدم استقرار في كل البلد، في أزمة إنسانية، أكثر من 8 مليون معرضين لمجاعة على حسب تقارير الأمم المتحدة، وفي أزمة بيئية في نفس الوقت، في فيضانات وجفاف في مناطق أخرى. ده حالة ما بقدر يحتمل إلا نحن نتحركوا كلنا ننقذوا بلدنا، وإلا ما حيكون عندنا بلد بعد شوية. حتى الحكومة ذاتها داير لها مساعدة، ناس لازم يقنعوهم حتى لو هم وصلوا لمستوى يعني بتاعت عجز وخوف حتى من الحل للمشكلة. بيحتاجوا للتفاهم مننا كلنا كمواطنين، لأنه نعمل معهم نقنعهم نطلع البلد ده من الوضع اللي نحن فيه، لأنه ده وضع ماشي لانهيار خطير جدا. ده الحاجة اللي أنا بقدر أقوله عن القرار بتاع الحكومة. وبالتالي من هنا من المنبر ده بنناشر الحكومة إنه يعيدوا اعتبار لقراره ويجوا للمائدة المستديرة، ويجوا ويقعدوا مع كل أصحاب المصلحة أو stakeholders لنتفاكر لكيف ننقذ البلد وكيف نحل الأزمة اللي نحن فيها. I would like to confirm, yes, that the government of South Sudan decided to suspend their participation in the Rome process and decided
not to attend the meeting planned for November 28th to discuss the initiative of a roundtable conference to be convened with all the stakeholders in South Sudan to rescue the country. That is very unfortunate. And from this forum, we call on the government of South Sudan to reconsider its decision and to return to the table. We will work mobilizing our people and work with the region and the international community to persuade the government to come back to the talks, because we need to rescue the country. We understand that the government is afraid to talk to solve the problem, because they may think that they are being blamed because their policies have led to this national crisis we are suffering as a country and as a people. But we will work patiently to persuade the government to come back to the table, and for all of us as South Sudanese stakeholders to work together and build a national consensus to rescue the country, and use that consensus as a basis for forging a consensual nation and state building project that will rescue the country, that will take the country out of the current violent cycles of failure in ushering the country into peace and democracy. Thank you. Yeah, thank you. If there is a question, I'm ready to answer them. Yes, yeah, thank you. For those who are actually watching us on YouTube and Facebook, if you have any question, please write the question down. And also for those who are listening in the clubhouse, if anyone have a question, note it down. But my question to General Pagan, actually, I want you to talk about what will happen. What is the option if the government refuse to come back again, actually to negotiate with you in Rome? Will Roundtable go ahead without the government, or actually the opposition will be waiting actually and pushing onward until the government accept coming to Roundtable? البيصل شنو يعني؟ The first step now is for us to work with the mediators, the region, and the international community to persuade the government to come back to the table. That is what we will be doing from now in the next few days until the government come back. And of course, we are also calling on the government to reconsider their position. It is not true that anybody is preparing for war. Actually, what we want is to stop all wars that are happening in the country. And that is the core of the initiative. So we'll work to persuade them to come to the table, to come back to the table. That is what we will be focusing on now. We don't want to go to other speculations of that they may not come. I believe they will come to the table. They're just fearing an unknown, but we will make sure that they understand very clearly that what we aim here is to rescue the country. And as South Sudanese, we believe that they will heed to this. Thank you. Thank you. There is a question from William Boldit. He's saying, why did Soma decided to come up with Roundtable while they are negotiating with the government of South Sudan? The second question, do you think Roundtable, the political differences in South Sudan, do you think Roundtable, the political differences in South Sudan?
and I can understand this one. Why is it so difficult for Soma to select one leader to lead the organization? I think the first and the second question, I think a little bit clear, General Pagan. Why we come up with the initiative of calling for a roundtable? This is a very important question. First of all, you all know that we in South Sudan, we have been in a trap of failed transitions. We have been having 5 different transitional governments and transitional periods since independence for the last 11 years, and all these transitional periods and transitional governments have failed to usher the country into peace and sustainable democracy. We have been in also several wars, and we had signed 2 peace agreements. And with those peace agreements, we formed transitional governments, sharing power among the parties to the conflict. These governments have failed to implement the agreements. So continuing to negotiate to again sign another peace agreement and form another larger government will be doing the same thing that has failed. That is why we are saying this time round, now that the peace agreements have not helped us to bring peace and transition to democracy, now that we have also experienced that all the governments that were formed out of political parties have failed to achieve peace and democracy in the country and stabilized the country, maybe we need to bring together all South Sudanese stakeholders, that is to say, the political parties in the country, the church leaders, women leaders, youth leaders, and civil society organization leaders, to sit around the table as equal stakeholders, to really look into the problem and agree on a way out for the country, learning from our experiences, and agree or develop a consensus how to build a state that will have the people at their attention and focus, a government that a state that will serve the people, that will ensure rule of law, that will ensure peace and protections of lives and properties of the people, and also agree on a project to transform ourselves into a nation, all of us from the 65 or 64 tribes, into one nation. And we become citizens, equal citizens in this new nation state. That is the core idea behind the call for a roundtable, to rescue the country and to exit our country from this cycle
of violence and failure to achieve peace and stability. That is why we are calling for this. And therefore, the idea of roundtable is actually not to negotiate another power sharing. It's not for the opposition to join in the formation of another government which already have been failing, but rather to think of a different dispensation for the country that would really achieve peace for us. That is the reason we put forward the call for a roundtable, and this is also this is a realization that actually we are losing the country. The state is collapsing, it is disintegrating, the nation is disintegrating, the state is collapsing into chaos and lawlessness. You can see it all over the country. Thank you. Thank you, General Pagan. Jock, do you have a question, or I just saw your message? Or that was earlier, Jock? That was earlier. Okay. Thank you. That was earlier. Yeah. Thank you, actually. Let me give welcome Honorable Lual and Dr. Mayluk. Before I go forward, let me give chance Timmy, because I have many questions, actually, they say have been sent to me. Timmy, can you ask your question? Or what is your name? Can you open your mic, please? My name is Timmy. Good evening to everybody. It's afternoon here where we are right now. My question, I think I hear what you guys said. So as a South Sudanese, we know that like we all doesn't have peace, and I like to keep ask myself that like why my people doesn't have peace. And so we have a big country which is developed, so I don't know why we don't have peace, and we love one another. So as I want to ask to General, so you say what you say, and again you say that we're gonna call people like use whatever to settle and talk about peace. So my question is going to all of you guys, or going to General, or going to President too. So how are we gonna collect all those people to make peace, or how are we gonna come again to be a one another? Because right now we kind of like we separate. So we've been separate for so long, and we've been fighting ourselves for so long. So there's no peace. And when we go to some other countries, which is if you go to Kenya, if you go to Uganda, you go to Rwanda, everywhere, they have their own peace. They build their country. But why South Sudanese? Why we don't have peace? Why our country is still back? So what are we doing? If it's money, we have a lot of money. If it's everything we have, like our country is blessed, but I don't know why we play with our country. Why we still kill each other even right now? And some country, they have their own feast. You know, they enjoy the thing without war. Even if there's something try to come up, they just talk about it and let it cool down.
But we South Sudanese, we never talk about something. Even if a small thing, we never talk about it. Why? Can we ask ourselves why we never talk about this? Leaders, even some other people, like, please, why we all do this? Me, I don't know politics actually, but the thing is, if I see my country is like this, I'm not happy where I am. For real, I'm not happy where I am. And one make not me happy where I am because of my people. Like, if you see your brother dying from without any, like, it's not even a hunger. Like, you see your brothers killed by your brother. What does that mean? It's crazy, for real. It's really crazy. Timmy, actually, the question is clear. So my question is, how are we gonna bring peace, General? How are we gonna bring peace? How you guys will unite all those young generation, even our parent, grandpa, something like that? How are we gonna unite them and our country is gonna be okay again? That's my question. Thank you so much. General Pagan, you can take it over. The answer is simple. Of course, how are we going to achieve peace? It is by calling on all of us to come together, sit down and talk, solve the problem that we have through dialogue and not through fighting. That is the way to achieve peace. Thank you. Thank you, General Pagan. May look in the index سؤال قبل شوية أنت كتبت تحت. تفضل دكتور. You can ask that question. Let me leave my look بعدين نمشي لليندا. ليندا. نعم، مرحبا هندسة والمدرسة معك. برحب بضيفك جنرال باغان موم ضيفا معنا الليلة. جنرال باغان، عندي شوية أسئلة لك بصورة مختصرة. اللي هو السؤال الأول، أنتوا كأطراف غير موقعة لاتفاقية السلام المنشطة، هل توقعتم تعليق الحكومة للمفاوضات؟ وما هي العوامل نجاح المائدة المستديرة إذا ما الحكومة قاطعتها مثلا؟ السؤال الثاني، ما هو السبب الحقيقي في تحول المعارضة من المفاوضات في روما إلى الثورة المستديرة؟ شكرا جزيلا. أنا ممكن أنزل تحت بعدها. شكرا جزيلا ليندا. جنرال فاغان تفضل. هل توقعنا إنه الحكومة هتقاطع المفاوضات؟ أبدا. على الرغم من إنه كان وارد إنه ممكن الحكومة تقاطع، لكن علمنا من سانتوجيديو إنه الحكومة وافقت على المشاركة في الجماعات لمناقشة مبادرة المائدة المستديرة، وهم قالوا هيحضروا للجماعة يوم 24، قاموا أجلوها ليوم 28، وكل الترتيبات. حتى عندنا معلومة إنه تم تشكيل الوفد وكانوا على استعداد إنه يحضروا الجماعات، لكن في النهاية قرروا ما يحضروا للجماعة اللي كان مرتب يتم يوم 28/11. واضح إنه في تذبذب في موقف الحكومي بين المشاركة وعدم المشاركة، وده ربما بيعبر عن مخاوف من جانب الحكومة، مخاوف من تبعات مشاركتهم أو عدم مشاركتهم. فالتذبذب ده
واضح في الطريقة اللي تم فيه حتى اتخاذ القرار للمشاركة ولتعليق المشاركة. ده بيحتاج مننا ومن كل الشعب في جنوب السودان المحتاجين للسلام واستقرار في البلد للعمل على إقناع الحكومة لتغيير موقفها وتخرج من التذبذب اللي هي فيها الآن وتجي لأنها تشارك في الاجتماعات المشاورات اللي بتتم ونعمل إنه كمان يصلوا لقرار لاتفاق للمشاركة في المائدة المستديرة لإنقاذ البلد. نحن كلنا محتاجين ننقذ بلدنا سواء كان الإخوة الحكومة جنرال فاقان مايك بتاعك فيه نويز كتير ما أعرف. مايك بتاعك أنا ما أعرف عندك نويز جنبك شديد. I don't know what going on. Yeah. Okay. كيف هسه كده كويس يعني. أيوة. هذا ده كان اللي اسمه شنو ده الإيرفونز. ف نحن كلنا من الضروري نفهم إنه بلد حسه بقى في خطر حقيقي. يعني حتى الناس اللي في الحكومة عارفين الوضع ده طلع من قدرتهم لإدارتها والمواطنين شاعرين بالضيق الموجود وانتم متابعين الحالات بتاعت الانتحار في أوساط الجيش مثلا وصل لمستوى مخيف جدا نتيجة للأزمة الاقتصادية ولفقدان الأمل ذاته في الوضع الموجود. ده دليل على إنه الوضع ده وصل لمستوى ما محتمل. ليه نحن قدمنا مبادرة إنه نحن نمشي لمائدة مستديرة ونحول مبادرة روما لعقد مائدة مستديرة لكل أصحاب المصلحة بدلاً ما تكون مفاوضات، لأنه نحن جربنا المفاوضات تفضي لوقت توقيع على اتفاقية معينة وتشكيل حكومة من أطراف المفاوضين وتشكيل الحكومة وفشل في تنفيذ الاتفاقية وبالتالي ده ما طريق بيحلنا. قلنا أفضل شيء خلي كل أطراف المصلحة في جنوب السودان أو أصحاب المصلحة في جنوب السودان يقعدوا في مائدة مستديرة يحلوا ونتعلم كمان دروس من فشل الحكومات الانتقالية المختلفة المكونة من الأحزاب السياسية والاستفادة من الفشل ده ومن دروس من الفشل ده في تفكير حوليات نوع من حكومة ممكن يطلع البلد للسلام حقيقي وطلعنا من الأزمة اللي احنا عايشين فيها ومن الفشل المتكرر. ده سبب المبادرة اللي هو السعي لإيجاد حل وضرورة إنه نحن نستخلص دروس من فشل الفترات الانتقالية الماضية. شكرا.
تفضل من لغة سامي. شكرا يا أخي. خلينا راهي بجنرال فاغان والناس كلهم قاعدين في الستيج، ما بذكر الأسماء عشان نعمل بتاع الزمن ده. أنا برحب بكم كلكم. جنرال فاغان، السؤال بتاعي يمكن بكون مباشر، وبعدين أنا بعلق بس ثانيتين كده 3. السؤال بتاعي، أنت كناطق رسمي باسم بتاع National Consensus Forum، هل المعارضة، لأنه في معارضات داخل National Consensus Forum اللي عندهم الوجود العسكري في جنوب السودان كأحد الخيارات لتغيير بتاع النظام، هل المجموعات الغير موقعة على اتفاقية السلام مع الحكومة، الناس اللي عندهم الوجود العسكري، هل هم ألقوا الخيار العسكري كأحد الوسائل لتغيير النظام ولا لا؟ هل قد طلعوا من أجندة بتاعهم يعني خالص ولا لا؟ ليه أنا بسأل الكلام ده؟ لأنه على حسب الرسالة بتاعت الحكومة إنه هم ما يعني they don't care about the suffering of the people of South Sudan. ده بقى واضح لأي زول، لأن الإنسان اللي بيتحرك من المفاوضات بيتحرك من الخيار سلمي، الناس تقعد في المفاوضات وتناقش قضايا بتاعت البلد، الزول ده تلقائيا بيكون ما بهمهم الوضع البلد ده ماشي فوقه. لو ما في ضغط عسكري ولا ضغط اقتصادي ولا ضغط دبلوماسي، ما أظن الحكومة دي هتجي تجلس مع المعارضين في طاولة بتاع المفاوضات. أنت قلت قبل شوية إنه الوضع البلد ماشي فوقه ده مصري لكله لأي زول في جنوب السودان. سواء أنا سؤالي اللي أنا قلته قبل شوية ده، إذا كان ما في أي ضغط دبلوماسي، ما في ضغط اقتصادي، ما في ضغط عسكري، ما أظن الحكومة دي هتكون عندها الاستعداد إنها تجي، لأنه بقت واضح إنه هي أساساً يعني ما عندها أيضاً، يعني ممكن أقول باللغة بتاع السودانيين البسيط إنه فلسان سياسياً، عشان كده ما قدرت إنها تجي تقعد وتجي توريكم أو في مفاوضات بتاع روما تاخد يوم 28 اللي يفترض يكون يوم 28 إنه يجوا يوروا موقفهم في لحل بتاع مشكلة بتاع جنوب السودان. ده كان سؤال بتاعي. شكرا. هو طبعا الحرب مستمر في جنوب السودان، حتى الحرب مستمر بين الأطراف اللي وقعت الاتفاقية نفسها. يعني لو متابعين الحرب الجاري هسه هو بين SPLM، قوات بتاع SPLM IG و SPLM IO وأطراف أخرى من الفصائل بتاع SPLM IO الوقعوا حتى اتفاقيات مع الحكومة، وفي حرب بيشنوا القوات بتاع الحكومة على الفصائل العسكرية الغير موقعة على الاتفاقية. في هجومات بتقوم، وفي يعني الحرب داير رغم الاتفاقيات بتاع وقف العدائيات واتفاقية بتاع وقف إطلاق النار اللي تم توقيعه. والحالة بتاعت العنف انتشر ذاته، بقى الحكومة بتقسم في ناس وبتدعم في عدم استقرار في البلد، مش حتى بين الفصائل لكن حتى بين مجتمعات مختلفة. انت شايف مثلا في على النيل، في بحر غزال، بين أبيي وتوج وغيره. وده السبب بتاعت المبادرة مننا إنه عشان نوقف كل الحروب ده، لأنه وصل البلد لحافة بتاع انهيار، حقه
نجي كلنا كجنوبيين نحلوا الأزمة اللي احنا عايشين فيه ونتفقوا لتحقيق سلام في بلدنا وننقذ البلد ده من الانهيار. ده اللب المبادرة، إنه نوقف الحروب. المبادرة لعقد مؤتمر المائدة المستديرة هو لوقف الحروبات الكثيرة المنتشرة الآن في البلد. أما الكلام عن إنه الحكومة ما حتقبل تجي لمفاوضات إلا بضغط عسكري، ده معناه إنه نحن نكون مستعدين لإنه ندمر البلد. وده طبعا إذا الحكومة رفضت معناه هي بترفض المبادرة لإنقاذ البلد ولوقف الحروبات ده وإخراج البلد من الوضع اللي نحن فيه. معناه ده اختيار لإنه حتى لو البلد اتدمر خليه يتدمر. ده بيكون خيار خطير، وبالتالي نحن لازم نعمل تعبئة للشعب بتاعنا لإقناع الحكومة أو إجبارها لأنها تيجي تقعد. ببساطة بنقول إنه كفاية الحرب، كفاية الحرب. وإذا الحروبات دي استمرت البلد ده هيتدمر مرة واحدة، هيتشتت. مش هيتشتت، هو بدأ يتشتت، لكن حاسة إنه كيف ننقذ البلد. ده الجوهر بتاعت المبادرة. أنا ما عايز أخش في حالة إنه الحكومة ترفض المبادرة ويجبروا الناس إنه خلاص ما دام هم رفضوا المبادرة يلا نبدأ نلبس البوت بتاعنا ونلبس الكاكي ونمشي نخش الجنون بتاع الحرب ده. I don't want to go there for now. دايرين نركز جهود حتى مع الرفض بتاع الحكومة ده إنه نحن نضاعف من جهودنا ومن مجهودنا لأنه نقنع الحكومة ونجبرها تجي تقعد نحل البلد ونحل الأزمة. نساعدهم ذاته في إنه يطلعوا أنفسهم برا من الحفرة وهم دخلوا بها أنفسهم ودخلوا البلد بها. This is what I can say. Thank you. Thank you, General Pagan. I will give you, Jemana, one or just one question or two questions only. William Boldit, the floor is yours. Thank you so much. Thank you so much, Brother Edward, and thank you to all moderators, and thank you to General, the leader of the real SPLM, Comrade Pakana Momukech, for always being humble person, being humble leader to the people of South Sudan, to come to the social media and actually share with us the issues that are pertaining our country. Comrade Pakan, I think I asked some questions before and you have answered them satisfactorily. But now the only thing that I may ask would be a simple question. Of course, it was not too long ago, it was about 2 days ago, that we were actually discussing in one of the clubhouse rooms. And I mentioned that the only leader
among the leaders of South Sudan that do not have any blood in his hand is Comrade Bakana Mom. I'm not saying this because you are present, but in actual fact, you are the only leader who know exactly how much life that South Sudan has caused from 1955 to 2013. And in my own thinking, I thought that could have been the reason why you did not choose to form a military wing that can wage war against the government of South Sudan. Because you know very well that if you form a military, and I know your capacity, if you form a military wing, it will not be difficult for you to do so. But because of what I have said, that you know how much life that our country has caused, that's why you actually decided not to choose the military wing as the solution. But my question at this stage is, why do you form alliance with the people who are actually having military wing, who believe that they will actually topple the government using the military wing to lose the life of South Sudanese people? People, for example, like Paul Malone, people like Gerald Thomas Cirillo. And I believe if there is any political election that is free and fair, you will win the election in South Sudan. This is my belief as a person, because I know the way you are approaching the issues of South Sudan as a country. Thank you, Comrade Pakan. That's the only question that I'm asking. Why do you accept to form a line with the people who are choosing military wing? Thank you so much, Comrade. Charles, CPI, please keep your mic close. I will move you down until I call your names. General Pagan, go ahead. Thank you. The group of non-signatories was armed and political organizations have come together even those who are holding arms and using armed struggle as one of the means to achieve their political goals, we have all come together and put forward this initiative to call for a round table that is inclusive of all South Sudanese stakeholders to end the wars and to address the root causes of the conflict peacefully in the country. Because all of us, we have realized that we need to rescue the country now. So there is no difference among us on this issue of rescuing the country and on calling for the round table conference that is inclusive of the parties in the government and inclusive not only of the armed groups or political parties or groups, but also inclusive of civil society who are not involved in politics, but who care for the country. Inclusive of our women leaders, of our youth leaders, of our religious leaders. And that is what unites us. Because all of us, we love this country. You know very well that the SPLM-IG is armed and it is protecting its power by unleashing war. But we are saying we want them
to come and sit with us. Even the other groups who were also armed in the government, who are part of the government now, who signed the RRCs, we are saying, let them come and join us. What unites us is that we are South Sudanese and we care for this country. Whether you are a peaceful organization or you are using armed struggle as a means of struggle. And as you mentioned, this country was also liberated using arms. So to think that the political organization should not join hands with those organizations who are using armed struggle is not right. The principle is all of us South Sudanese have to come together, put our hands and heads together, and resolve the conflict that we have, address the root causes, and develop a national consensus on how to build a state that can serve our people, that can protect the lives and properties of our citizens, that can mobilize our people to develop the country and create wealth. So the point is for us to be together. Now, as about who will win the election, that will be the choice of our people. If we have a country that is now peaceful, that we begin to build, and where we will hand over power to the people to elect their government in peaceful and free elections, the people will choose. If I offer myself to contest in those elections to serve the people and you vote for me, I will thank you. But that is not really the issue now. The issue is how we can all come together, unite, rescue our country, stop these wars, stop the suffering of our people, and begin to build it as a state, as a country based on rule of law. Let us have this country first, where our people can elect their government and their people, their leaders. That is where we need to work together. All of us, we have to come together. You and me, and everybody here in this room and back at home or in the country. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, General Pagan, for answering the question. Yeah, given the state of affairs in our country, General Pagan, and sometimes I do not wonder, but I question the sanity of those who throw these questions of nonviolent. And it's a well-known fact in civil rights movement literature that power concedes only to power. And when the government is using power as a means to maintain its grips on the affairs of our country while it's failing to bring peace to our people. And I appreciate your position. You respect, though you're nonviolent, but you respect those who have chosen violent means to be a way of addressing this issue. What do you say to all of us
isn't it hypocrisy from us? And you've just mentioned that even South Sudan that we are protecting now came to existence because of us using, violence as a means to negotiate, and in the process we obtain our secession or independence. Isn't that hypocrisy, General Fagan? When we inject this, we say it over and over. When the violence is the reality of the day in South Sudan, across our country, and that violence is not being weighed by none other than the government itself. Isn't it hypocrisy from us, the citizens, sometimes when we insist of using non-violence as the only means of addressing this issue? Not that I'm advocating all-out war or any of that. It's just the issue is complex and needs really some honesty when we come to it. Thank you. Thank you, Brother Joe. Let us not really focus on the means. Rather, these are only means, and they are different. And arms struggle is a tested means of struggle. But also peaceful means are also a power. And you can see, for example, Bashir, which has been one of the ruthless regimes, the Islamist government, has been very ruthless, and they divided the people and used various tactics and very excessive violence against the people to maintain their power. They were overthrown by a peaceful protest, and that is people's power. It is also effective in many countries in the world, and used by different people in the world to bring change. Like in South Africa, though, they had Mkutu wa Sizwe, their arm wing of the ANC, but it was a peaceful protest of the people, though brutally suppressed by the apartheid regime. It is actually what brought the change in South Africa and forced the regime to give power back to the people. So these are all tested means of struggle, and they are also powerful. But the point here is not for us really to focus on the means, but rather focus on what unites us. We are united by the goal for struggling for a peaceful, just, and prosperous South Sudan for all South Sudanese. That's what unites us, whether you are using armed struggle or peaceful means. These are just means. Therefore, let us focus on our goal. The goal for all of us is to achieve a peaceful, just, democratic, and prosperous South Sudan. So let's focus on the goal and the mission,
And let us not be divided by the means. The means are just means. They are tactical issues, not strategic. Thank you. Are you there, Brother Edward? Thank you, General Pagan. Brother Edward, you can take the mic and we move the line. I think the line at Brother Tim. CPI. Punjab? CPI, did CPI, it cancel? CPI, Yes. sorry. Yeah, Jock, Okay, if sorry. I'm not there, please move the line. Check. I just I was away. No worries. Yeah. Brother CPI, CPI Charles. line. Thank you very much, Comrade Edward, Jock, and Clara, General Pagan, and Monlok, and all others on the stage here. This is General Charles Pinson, the Chairman and Commander Chief of Equatorial Bloc for Equality and Justice Movement. I'm Equatorian, proud to be a citizen from Equatoria. I have some questions here, General Pagan. One, there has been contradiction from your group about Charles, we are not hearing you, Charles. Are you using mic, Charles? Yes, no mic. Yeah, we are. Okay, go ahead now. Yeah, there's no mic. Maybe my hand was there. There was contradiction, one, that from your group of not going to the Rome, that there was no scheduled Rome negotiation. And this has been continuing for months, yet credible reports say that on the 28th you would have a meeting. Until the government suspended, now the people knew that there was a meeting really. That's one. Why did you guys not be honest to the people that, there's a meeting going on, but we'll be attending or we are not attending? Two, there's credible reports on Paul Malone going to Rome on 28 to finalize negotiation. Dr. Madut, one of his media, confirmed this in this clubhouse, that Malone will be finalizing a signature with the government. Did you divide it? Number three is regarding the armed force. The Dinka in Equatoria will not be able to be going back to their country, to their original land, and other Barghazal and Upper Nile will not be able to go back to their original land. Because now Equatoria has been, land has been occupied and forced to exile, then there will be need for force to be used in order to remove these people to go back to their land. Don't you think it's going to happen, or they will just go by word of mouth? Thank you. General Pagan, take it over. Charles, are you a South Sudanese or not? I'm Equatorian. I'm not a South Sudanese. So why do you want me to answer your question when we are talking about South Sudan? Because you are colonizing us and you are still there in Equatoria. Okay. First of all, I would like you to, I respect your position, but I would like to appeal to you to remain a South Sudanese and for us to work together to achieve a South Sudan that belongs to all of us, that is to say to you, to the Equatorian, to the Upper Nileans, to Bahrghazalians, to all South Sudanese, a country that belongs to all of us. That was a dream of generations of South Sudanese, particularly from Equatorial. And if you go back to
our history, you will attest to that. The fact that this is not the South Sudan you dreamt of or you wanted to have, it is something that we can agree with you. This is not the South Sudan we all struggle for. But we are still struggling for that South Sudan. Don't give hope, don't lose hope on the idea and the vision of South Sudan as a nation. For your specific questions, actually, we announced the invitation that we have received, that we were going to have a meeting on the 28th of November with the government to discuss roundtable conference as an initiative to solve the crisis that we have in the country. So it was not a secret. And also, we had informed the public earlier that we have been to Rome as the 6 organizations met with the Troika and the European Union and the Vatican in a meeting that was facilitated by Sant'Egidio, and we discussed the initiative of roundtable conference, and we made this public as well. Now, to say that General Paul Malong is going to Rome to sign an agreement, this is a confusion. It is not true. He was going to Rome together with us to discuss with the government the roundtable initiative that we put forward. And the government decided not to attend. And they wrote that letter suspending talks with the non-signatories in their letter. But they were invited by Sant'Egidio to come and discuss the roundtable initiative as put forward by the non-signatories and their partners in the National Consensus Forum. So it is not true that General Malong was going to Rome to sign a different idea on the 28th of November. Your last question about the Dinka occupying Equatoria and whether you use force and violence. As a South Sudanese, I will first say that the problem we have in Equatoria or in Upper Nile or in Bahr Ghazal, these are the issues we want to solve, including communal conflicts over land or conflicts among
our pastoralists or among the pastoralists and the farmers. These are all problems that we have, and it is not only in Equatoria. We have this problem in Equatoria, we have these problems in Bahr Ghazal, we have these problems in Upper Nile, and we want to solve them all. We want a South Sudan that belongs to all South Sudanese. We want a South Sudan where there will be no conflict among our people, whether as communities, over land, or as a result of cattle raiding. Or any type of conflict that exists. We want to have a state that is based on rule of law, a state that is capable of protecting lives and properties of the people of South Sudan wherever they are. A state that is capable of maintaining justice among the citizens of South Sudan. A state that belongs to all South Sudanese without any discrimination on the basis of tribe or gender or region. That is the South Sudan we are working for. That is the South Sudan we have struggled for. And that is the South Sudan that we will achieve. And I believe we will achieve that. I believe we will solve all the problems that exist today. All over South Sudan. And I believe when we work towards that, it will not be necessary for anybody to develop a feeling of separation, but they will feel that they belong and this is their country and they will work for it. They will work for it seriously. Thank you. Thank you, General Pagan. Kunjok, could you ask your question? Thank you so much. Thank you. Greeting to the moderators, those who have spoken, those who may speak later on. Greeting to General Pagan. This may be the second time in public. I had a lengthy, fruitful conversation with you, whether through WhatsApp or Messenger. I will be very quick. I'll go to the questions that I have. Probably two are interrelated. And if they're answered already, you don't need to answer them. I may reach you. I know where to get you, and I get answer, and I will get answer. But I think this is for the public consumption. My first question is the proposals from the proposal from the opposition party, are they presented to the mediators? Are the oppositions going as one block, or are you going as different as an individual political parties? That's one. If their proposal are presented to the mediator, have you heard back from the mediator? Because there is always have to be a meeting ground between the two people. Lastly, and what is the position of the mediator on the position of the government when the government suspended the peace talk? I assume the date for the round table was suggested or proposed by the mediators. Yes, I'm asking this. I'm not an opposition because you know that I am a member of DC and we are partner in the national government through my chairperson, but I am ignorant. So those are, if they have been addressed already,
Please, you don't have to answer them. If they are not being addressed, I think that would be good. I'll get to you and get them if they have already been addressed. Thank you. Thank you so much, General Pagan. Well, yes, we have discussed with the mediators the proposal, and the mediators engaged the government, and the mediators also sent out the invitation to all the parties to attend the meeting in Rome on the 28th to discuss this proposal of the roundtable conference. The mediators received the position of the government suspending discussion with the non-signatories, and also declining from attending the meeting on the 28th. The mediators are engaging the government. They've been talking, and I believe they will be sending a delegation to Juba to discuss with the government about their position. Of course, all efforts are in the direction of persuading the government to return to the table. That is being done by the mediators, but also it is an issue that will be engaging the international community and the region as well. And we will be engaging on that, as I said earlier. Thank you. Thank you so much, General Pagan. Comrade Tut, go for your question. Thank you very much, Comrade Edward, and Brother Joe, Sister Clara, Minluk, and the rest of people who are on stage. And I greet my chairman, Comrade General Pagan, and Brother Lwal. So, and all people who are listening down there patiently. So, Chairman, I know we are talking on issue regarding we try to build the country of our dreams. I thank you and I salute you for your engagement with the people of South Sudan in social media. The issue we are discussing is very important. We all, the South Sudanese people, they're hoping that roundtable that led by the non-signatory will bring hope to them. And when they heard the news that the government has rejected or suspended till further note, people feel a bit demoralized. But I believe in the meantime, things will change. So my question is, I want you to listen carefully. I want to connect it with 3 examples. There is a people live in a certain area where there is only one river, and that river there is a crocodile. That crocodile takes every day a cow, a human being, anything living there. He has to eat every day. Then one day people said, and then they said, now this become an issue. 3 people came up with a suggestion. One said, we have to move from this place. We have to go somewhere where we can start our life there. There is a river somewhere. And people asked him, how long will it take? He said 1 month for people to walk without water, and then they will reach there in 1 month. Other person said, that suggestion is not good. I have a better suggestion. And he came up with his suggestion. He said, let's dig the river. Let's dig the river, and then when we come to point that river now will be enough for us for water, and then we will give a pathway for the water in that area, and then the water will flow to that river that they dug, and then the crocodile
will be there, and then people will see crocodile remain in the dry river, and then they will kill it. And they asked him how long it will take to dig that river. He said 1 month. The other person came, now this idea is not good. I have a solution. He came up with the third one, came up with a solution that let go to the river and let march to the giant of that crocodile. He kill whoever he kill, and then finally we will go and kill it. So those three solutions, I want us to pay attention here. We are facing the government that is prepared itself, and the government is ready by all means. I don't know which solution we are waiting to take in these three categories. So, Comrade Pagan, you will direct us. Which way is better? Is to march to the water and kill the crocodile and whoever eaten by crocodile, and then after crocodile will be killed, or we have to dig for 1 month, and then people are dying in South Sudan with hunger, starving, flood, and all these things are happening back in the country. So this is number one. Number two, if you or we, opposition, and I mentioned this before, if we fail to unite ourselves, because this is a point of all South Sudanese, they want all opposition outside to unite under one leadership. I know we have different objectives, but the purpose is one. People want us to unite under one leadership. And why we are not seeing that point? Why we don't want to unite? It's because each leader wants to be a leader, to lead the movement, the opposition movement, or why this is difficult for opposition to unite? This is number two. So I thank you. If we fail in these two things, the solution is let's make change within. Let's join here and let change happen inside South Sudan. With the troops that are graduating, I know they are our brothers and sisters. We can influence them and we can make change within. If all these options we are trying, they are not going to work. Here now it happened, it died today. Country will be in problem. Country will be in mess. And the way we look, President Kiir is a sick person. Anything can happen, God forbidden. So thank you, comrade. I know you are doing best with the other opposition, and I want to yield back the microphone to Comrade Edward. Thank you. God bless you. Thank you. General Pagan, you can pick it up. Comrade Tut, you have given us a very tough reading. It is true, the country is in a serious crisis. We are just like those people living by the river, and they are looking for solutions to the problem of the crocodile eating people and cows. The idea of a round table is precisely for all South Sudanese stakeholders to come together, put their heads together, to agree and come up using the collective wisdom, come up with a solution to the national crisis we are facing. That is the core of the idea of coming together. That's why we are saying, let us stop this stories of political parties and armed groups discussing with the government
agreeing and forming a government to share the government without solving the problem of the country. It has been tried, it has not worked. So now let us come together and develop a consensus, a new social contract that will lead us to build that South Sudan we dream of. That is the core of the idea, and that is the way out for us to rescue the country, to stop all these wars and all this instability by coming together as South Sudanese. The issue of unity of the opposition, working together and unity in itself is a process. The fact that we are different organizations and we have chosen to come together to rescue the country, that's a very huge, big step. We are now working together. And through this working together, maybe some of the organization, they will even coalesce and come together when they discover that all their positions are the same, their strategies are the same, and therefore they will be more effective if they unite organizationally and structurally and come together. These are all steps. The fact that we are working together now is a major step. You know that South Sudanese are divided, and they have been divided. You can even see it back in the government, how many parties are there, and how many parties which are also in the country. There are so many. But I'm sure as we begin to work together, we coalesce together, and many parties will also find it possible to unite and to structure themselves as either alliances or full merger. This is also coming. Let's be patient in that. And of course, let us not forget the disease of marginalization and oppression has left a big impact on us. Having been excluded and marginalized all the time, it has created a very bad syndrome with us, with South Sudanese. As you said, everyone wants to be chairman and commander-in-chief, and want to have big titles. Because we were denied these things for generations, you actually will find many South Sudanese now, they are fond of big titles. Everyone wants to be honorable or His Excellency, and that is a disease that we have caught a psychological problem resulting from the marginalization and oppression we have gone through. And we will heal. We will heal from it as we restore our dignity. I don't think we will fail in working for a free, peaceful, and just and prosperous South Sudan for all. And I don't think
joining the government is a solution without solving the problem. You can see those who have joined the government, how difficult things are for them. Even the parties like IO, they have serious difficulties and limitations imposed on them. You can see how the leaders of SPLM-IO are being treated in many places, like in Rubek last time, or in the Will just a few days ago, how a number of ministers were beaten up in the Will, because also President Kiir regime is getting very unpopular. So they resort to using violence to maintain their power. The solution is for all South Sudanese to sit down and think and agree on a new dispensation to rescue the country so that we proceed to build a peaceful and democratic South Sudan. Thank you. Thank you, General Pagan. Manon, you can ask your question. That's Mohandes Edward, and thank for the whole mediators, and also thank for the Comrade Bagan, chairman of the Real SPLM, for the opportunity, and thank for the whole audience. My first question is, does the cause of the suspension of the Rome talk by government is because of so much shifting from the declaration of principle to roundtable? Is the first question. Second question, Comrade Bagan, if I take you back to 9 years back, before the December 6th, the country economics was much better compared to today. The violence across the country was much better compared to today. $100 by that time was around 200 SSP. Today, $100 is equivalent to over 60,000. What can you do different? Your colleague who came out December 6, 2013, with the statement that the country is not moving in the right direction. What can you do different if you go back before December 6th? Thank you. Thank you so much, Comrade Manon. General Pagan, you can take it over. Yes, you are right. In 2013, the situation was better than now, and it is getting worse by the day. Last year was better than this year, and if we do not solve this problem, it will be worse next year. But the deterioration was and is a result of the direction that the leadership of the country has taken from independence up to here. If we were to go back and
the question is, of course, kind of impossible because we have no way to go back to before 2013 or to 2013. But if we were to go back, what we would do is precisely to call for change to avoid what we are having now. And that is what we did then. It was when the leadership of the country decided to suppress those who were calling for change and for reforms at that time, and decided also to use violence. That is what led to where we are now. If the leadership were to accept the continuation of the discussions and accept the reforms which were being suggested, we would have avoided all what we are having now. We were talking then, and because we said what we said and called for reforms and change and the need to return to the vision, we were imprisoned, taken to court, charged with treason, and we almost were killed. We survived assassination attempts while we were in detention. And the charges were 9 counts of charges of treason, each with a death sentence. And even the spokesperson of the government were saying that we are finished. The question is, the death sentence will be whether, the question is only whether we will be hanged by rope till death or shot with fire squad, according to that time. Now, of course, we went to Arusha, and the things we were saying were agreed to in the Arusha agreement, though not implemented. And, but now that we are not able to go back to 2013 or 2012, we have to do everything to rescue the country. And the least costly process we are proposing is to stop all wars. Let us sit and put our heads together, rescue our country by developing a national consensus. That's what we need to do now. The second question about why is the government deciding not to come? Is it because we have moved away from the negotiations and proposing round table? I don't know what is their reasons. And as you can see,
they are hesitant and maybe confused. They accepted to come and attend the meeting. They changed it from the 24th to the 28th. They formed a delegation. And all of a sudden, again, they decided to decline not to participate in the talks and also to suspend any discussion in the Rome process. This is not the first time. This is actually the second time. Last time they walked out from the talks and they made their claims. They decided again to come back in February. And now they have decided to walk out. We expect them to come back. We expect them to come back, and also we expect them to accept to discuss the roundtable and actually to participate in the roundtable. And we will work to persuade them one way or the other. Because that is the only way we can rescue our country. Otherwise, as you said, the situation is getting worse. The UN announced 6 months ago that about 6 million people may be in danger of starvation. Last week, the figures that the UN have issued are 8.9 million of South Sudanese are threatened with starvation. Even the World Bank had decided to reconsider to give South Sudan a loan for food. $116 million. The World Bank this week is allocating $116 million because of the difficult situation that we have economically and humanitarian situation is very bad in the country. This is when the oil prices are very high, but the oil money is being looted almost entirely. So the situation is getting worse and worse unless we rescue the country, unless we come together. And it is important that all of us, all South Sudanese, work to pressure the government to join the effort of rescuing the country and not to bury their heads in the sand. Thank you. Thank you. Dut, can you answer a question? دود مرور المايك معك. دود مرور عايز سؤالك اتفضل. Thank you, brother. I'm actually going to thank Edward Achek for bringing up this topic. Beautiful. When we shook Uncle Pagana Mom, the reason I call him is general, but I'm calling him Uncle because thank you, Ben, for being in this room. I check and quite more so manjan. But yeah, I'm gonna go back in English. This topic is really great. I was, Red Army. I met Fagana Mom in Ethiopia in 1987. They got promoted in
1988 to the spot that he became a general. Pagana Mom did a lot of good things to South Sudan. His title is very high profile. We South Sudanese, if we could have had more than 20 people joining Pagana Mom, our country could have been better today. I took an example from United States here. All former presidents in US here, they still cooperate in the government. Why they do that? They retire, but they're still cooperating in the government, in their parties. Why they do that? They're promoting their legacy. In South Sudan right now, John Garang lead us into where we are today. Salva Kiir is there. But what are you going to leave behind? As the president. My question to Sagana Mo Akomadi, you guys brought us to this exile. We didn't even enjoy ourselves in our country, in a village. Now, you guys brought us into this exile. We're now here in the US. What are you going to say to your people? Unity is not even there. I sent Brother Chick question time earlier. I don't know, Brother Chick, whether you read it or not, but I sent you a text message earlier, and that was going to Paganamo, General Pagan. I was asking, now, what is your your plan? What are you going to do to your people as South Sudanese? We understand that we have conflict. We hate each other, brother kill brother. How are we going to make peace to our country as South Sudanese 64 tribes? What is your plan, really? I respect the time that you spend here in Clubhouse, with us. But what are you going to tell us as South Sudanese? And you are a general, and we want to see something to work out for us as South Sudanese. What we need to see is peace. How are we going to bring all of us around table and solve all these situations that going on in our families? We are outside South Sudan. What are we going to do? We are so confused. My second question, you try to have your own party. We are behind you. What are your plans right now? What are you going to bring to South Sudanese people to convince them? Yes, as I'm Pagana Mom, General, how are you going to convince us? What is really your plan? You want to do
to our people as South Sudanese. I'm going to stop right there, and I appreciate everybody. People are down, people are in the room right now. Thank you. I check in Babalai. Thank you, my people. Thank you, Comrade. Thank you, Comrade. General Pagan, you can take it. Yes, it is true that people are suffering inside the country, also outside the country. And it is true that you spend your youth in the struggle for this country and you ended up in diaspora. Yet still the country is in trouble. What we want to do now is to come together, and we are making this initiative of convening a roundtable with all South Sudanese stakeholders to solve the problem that we have. For us to come together and put our heads together to build a national consensus among ourselves. And that is the way out for us as a people. The other thing is that, yes, you are right. Our people are divided. We are killing ourselves. We definitely need not only to reconcile, but also to heal the wounds that we have inflicted in ourselves. So national healing is key and very important. And it is by rescuing the country, stopping all these wars, including the community conflicts that are existing, that we can actually begin to heal the wounds that we are inflicting on ourselves now, and the damage we are causing to ourselves, as well as also begin to heal the wounds that have been inflicted on us as a people because of slavery, because of colonization that we have suffered for centuries. And also we need to heal ourselves and remove the culture of violence, where any slightest conflict, people resort to violence as a way to solve the problem. And we need to bring back the culture of peace so that we can begin to rebuild our broken lives and heal ourselves internally, not just the physical wounds, but the psychological wounds that are not seen. I believe we have an opportunity. We struggle actually from generation to generation so that we can have our own country, a country that is home for us, a country that we belong to, and have our own state that can bring justice among us and protect us as a people, our lives, our properties. And when we raise our flag,
The raising the flag is just the beginning of that opportunity to rebuild our lives. And it is the same opportunity that we are searching. We have gone in a wrong direction through transitional periods that have failed to build peace and to build the institutions of the state. And we have landed into conflict among ourselves. And now it's time for us to come together. Now it's time for us to have dialogue and chart a new way and adopt a new consensual nation and state building project. That is our task. This is not for politicians or for parties. I'm talking as a people. We the people have to do this. And if we will achieve it, let us not lose hope. Now the government refused to come. Let us persuade them. Let us pressure them. Let us make them come back. Let us talk. Let us rescue the country. Thank you. Thank you, General Pagan. Maybe the last question will go to General Commander Tongjang. Fadal. Brother Edward, قبل تدي جنرال تونجان في سؤال من مستمع أستاذ أندرو كواد. أنت ممكن تجاوب بعد تونجان يا ممكن تقوله بعد. خلاص جميل. تفضل جنرال. Tongjang, are you there or you are not? Okay, then I will move you down. Jok, go ahead. Ask the question. شكرا أستاذ إدوارد. سؤال من مستمع أستاذ أندرو كواد. سؤال: تاريخيا كان للحكومات المتعاقبة على خرطوم سياسة واضحة لتقسيم وتسييس الجنوبيين على أسس قبلية، وكلنا الشهود على نتائجها الوخيمة حيث إنها ساهمت في توسيع الحوض بين الجنوبيين وتدمير الرأسمال الاجتماعي الذي كان أساس قوتنا، ولا ينكر ذلك إلا المكابر. السؤال إذن لماذا فشلت معظم القوى السياسية في دولتنا في تجنب السير في نفس المسارات القديمة التي عادها الخرطوم؟ شكرا. اتفضل جنرال بغان، وإن شاء الله سؤال مفهوم. سؤال واضح. صحيح إنه الحكومات المختلفة وحتى الاستعمار عمل لاستخدام الوجود القبلي لنا لتمزيق الوحدة بتاعت الجنوبيين، خاصة في فترات بعد النضال. ولكن مع الأسف الصفوة السياسية في البلد كثيرين منهم بيستخدموا القبلية كوسيلة سهلة للتعبئة القبائل واستخدام القبلية كظاهرة للمحافظة على السلطة أو لانتزاع السلطة في صراع بين الصفوة. أساساً الشعب بتاعنا ما عندهم قبلية.
ناسنا موحدين وحلم بتاعهم كله إنه يكونوا بلد واحد، لكن الصفوة السياسية بيستخدموا القبلية كأيديولوجية لمحافظة على السلطة بتاعتهم أو لاستخدام القبلية لنزع أو لانتزاع السلطة من الصفوة اللي بكون سائدة في السلطة. يعني مثلا ممكن تاخد زي استخدام القبلية لتعبية بتاعت الدنكا من قبل الرئيس كير، واستخدام القبلية حتى من قبل النائب الأول. وده أدى للدمار بتاع الشعب بتاعنا وتقسيم بتاع ناسنا. ده كمثال، لكن بتلقاه في كثير من الناس اللي بيعتبروا أنفسهم سياسيين بينزعوا لاستخدام القبلية، إنه واحد يمشي للقبيلة بتاعه يقول لهم يا أخي ناس القبيلة الفلانية مسيطرين على السلطة، نحن نمشي نشيله، ده دورنا وده زمن بتاعنا جاء. وده تخلف سياسي طبعا وانتهازية سياسية، لأنه استخدام القبلية مضرة، مش بس بيمزق النسيج الاجتماعي، لكن بيدمر المشروع ذاته وبيخلق حالة بتاعت عدم استقرار بشكل ما طبيعي، بيقسم الشعب وبيحدد انهيار بتاع الأمة والدولة زي ما الوضع اللي نحن هسه فيه. وده يعني تخلف سياسي بتاع البرجوازية الصغيرة اللي بيكونوا دائما بيبحثوا عن أسهل الوسائل، ما عندهم الصبر لبناء الأحزاب الوطنية على أسس بتاع أفكار وبرامج سياسية واقتصادية واضحة، لأنه ده ما يستاهل. بناء الأمم هي ما عملية سهلة، وبالتالي النزعة الانتهازية بتاع الاستيلاء للسلطة ونهب الموارد يعني خطيرة مهددة لمستقبل الأمة ومستقبل الدولة ذاتها. وده الخطر الحقيقي في مهدد فشل المشروع، مشروع لبناء الدولة الوطنية، مشروع بناء أمة من الإثنيات المتعددة. وده ما بس في جنوب السودان براو، لكن حتى في كثير من الدول الإفريقية. ده واحدة من المعضلات، يعني بتلقى دول بسيطة نجحت في إنها تبني أمة من القبائل المتعددة. يعني مثلا نجاح تنزانيا، نجاح حزب الشعب الثوري هو تشامما بندوزي، حزب بتاع نياريري اللي هو كان تانو،
قدر ينجح رغم انه هم عندهم اكثر من 124 قبيله، لكن في تنزانيا الليله ما في زول عنده النزعه بتاعت استخدام السلبي للقبيله او القبيله، وده تحدي نحن بنواجهه. والمخرج هو وصول او تطوير مشروع لبناء الدولة الوطنية وبناء الأمة المتعددة الأعراق زي ما طرحوا المفكر وزعيمنا الراحل دكتور جون جرانج. شكرا. Thank you so much. أنا جماعة لأنه قبل زماننا جنرال فاغان عنده another commitment. We are not going to take more questions. Let me give the last question to Moroldit. Moroldit فضل بعدك أنا بمشي ل Honorable Dao الوالدة يعمل comment then. تفضل Moroldit. Thank you brother Edward. معلش أنا كنت يعني حصلت لي ظروف خاصة، في واحد كان قاعد فوق هو زول ده طبعا ما بيرتاح مني، قفلني من المنصة، فعملت يعني I refreshed my screen and then I lost the room, but thank God I came back. شكرا لإعطاء الفرصة. خليني أسلم على الإخوة والأخوات الجمهور الجنوب السوداني في الروم، وخليني أوصل تحية خاصة للأخ الجنرال سيكرتري فاغان أموم الفورمر. أنا بجي بسؤال بسيط، والسؤال هيكون ذات الطابع الشخصي لجنرال فاغان أموم. ميوردت معلش لو عندك أي سؤال للطابع الشخصي معلش يعني نينا ما عندنا. لا الطابع الشخصي في العمل السياسي ما خارج نطاق السياسي. لا سوري معلش. يعني اتهلا بصبر يعني. معلش. Honorable الوالدة وخلينا أديك فرصة معلش يعني. هنا نقع جار شخصية دوغلا جنرال فاغان تلفون. ميوردت جو Honorable الوالد نديك فرصة لكومنت. الوالد أنت موجود؟ لأننا نقفل ندي جنرال فاغان آخر فرصة للتعليق. جنرال مريالي ممكن خانوا التعبير يعني. نو سيبو يا تمام. هاي فضل أنا سامع كده. اوكي. في البداية أنا نحيي قائد جنرال فاغان أموم وكيتش chairman of the real SPLM and also the spokesperson for the non-signatory South Sudanese opposition movement. And I want to thank him for the time that he gave us to interact with the people of South Sudan. Also allow me to greet all the moderators, South Sudanese who have been listening faithfully. شكرا لكم. أنا ما عندي كلام كتير أقوله، لكن at very beginning أنا دا نأكد كواحد من قادة المعارضة إنه الجنرال فاغان أموم في المسا ده بيتكلم نيابة عن ناس جنرال توماس شيلو، هو بيتكلم نيابة عن SSUF عند الجنرال بول مالون، بيتكلم نيابة عن NDM ambassador مانويل جاوين، بيتكلم نيابة عن UDRM of Stas Thomas and NMC under Stas Alex, and of course on behalf of real SPLM. فكلام اللي قاله كله خاصة بخصوص إنه الحكومة decided عشان هو ما يكون يعمل سسبان لحضوره لاجتماع اللي كان متوقع في روما. ده كلام نيابة عننا كله، وبنشكر على المداخلات اللي هو عملها.
حاجة ده نختمه بس إنه يا جماعة البلد بتاعنا جنوب السودان بتمر في منعطف خطير. بتمر في وضع إيدر نحن نكون دولة أو ما يكون لنا دولة. وعلشان يكون لنا دولة ده سبب نحن ك NCF National Consensus Forum قلنا إنه أحسن كلنا جنوبيين نجي في راوند تيبل كونفرنس عشان نجي ننقذ أنفسنا ويكون في دولة بتاعنا. تاريخيا نحن كجنوبيين ما حصل عملنا حاجة successful بدون ما نحن نجي سوا. وأنا بتكلم عن دليلين فقط. واحد، لما الجنوبيين جو together في أسفيا في عنيانيا 1 especially عند لاغو قدروا يحصلوا على اتفاقية بتاع أديس أبابا although كان limited but it was an achievement. And again جنوبيين came together under الدكتور جون جارن في SPLA وقدرنا نحقق انفصال بتاع جنوب السودان وتحرير عدد كبير جدا من البلد. وبرضه يعني جينا together voted for the referendum وقدرنا نصوت بإجماع عشان يكون دولة جنوب السودان. عشان كده نحن كجنوبيين لو قسمنا أنفسنا بقبائل بتاعنا بولايات بتاعنا ولا ريجن بتاعنا ولا نحن قسمنا أنفسنا بين معارضة وحكومة، المرحلة الجاية محتاج وحدة بتاعنا إنه نحن كلنا بقبائل بتاعنا المختلف نشوف أنفسنا كجنوبيين، بالأقاليم بتاعنا المختلف نشوف أنفسنا كجنوبيين، وبريجن بتاعنا وكل حاجة نشوف أنفسنا كجنوبيين، إيمانا بالجنوبية بتاعنا والsuffering والdisintegration that facing us. ده حاجة ممكن يساعدنا عشان نقدر نجي together في راوند تيبل كونفرنس ونحل مشاكل بتاعنا كجنوبيين ونقدر نخدم البلد بتاعنا عشان المواطن بتاعنا يقدر يكون عنده شارع، مواطن بتاعنا يكون عنده تعليم، مواطن بتاعنا يكون عنده مستشفى، مواطن بتاعنا يكون عنده شارع، مواطن بتاعنا يكون عنده استقرار ووحدة بيناتهم. وده باشمهندس إدوارد أنا مختلف على كلامنا وبشكر على الناس الجو، وإن شاء الله هنلتقي في حلقات تانية. شكرا. شكرا جزيلا ربالداو. ميجوك تفضل لو عندك تعليق وبعد ذلك ننشر لك كلام الجو ونرجع للجنرال. شكرا برادر إدوارد. خلينا نشكر هونبر لوال. شكر ممكن كثير لجنرال فاغانا موم always في القضايا المهمة هو بيكون موجود عشان نجي ننور الشعب بتاع جنوب السودان. ودي ممكن يعني especially بعد خطاب بتاع الحكومة لما رفضت إنها تمشي في المفاوضات بتاع روما. إحنا كنا في حاجة إنه يكون في زول في حجم فاغانا موم يجي الوالد وكده في المايك بتاعك معلش. أنا والوالد thank you. كنا في حاجة لزول زي جنرال باغان كناطق رسمي زي ما قلنا National Consensus Forum يجي ينور شعب بتاع جنوب السودان موقفهم هم كناس في المعارضة وموقف بتاعت الحكومة رفضت إنها تواصل في مصيرة بتاعت الفكرة بتاعت الراوند تيبل إنه الناس تجلس أو تناقش قضايا بتاعت البلد بطرق سلمية. ودي الموقف اللي احنا كنا دايرينه كشعب بتاع جنوب السودان at the end of the day لازم نقعد لأنه الحلول زي ما قالوا قبل شوية جنرال باغان إنه الحل العسكري وقتلنا بعض بما فيه الكفاية. ده يفترض تكون رسالة واضحة للشعب بتاع جنوب السودان إنه ما في حل تاني غير إنه الناس تقعد وتجلس وتراعي المصلحة العامة للبلد والمصلحة بتاعت الشعب بتاع جنوب السودان. لكن زي ما أنا سألت قبل
وجهت سؤالي إنه for the last 9 years يعني منذ البلد رجعت في الحرب في 2013 نحن ممكن شفنا إنه 9 سنوات أو ماشيين 10 سنة هسي إنه ما في حس وطني للناس الماسكين البلد، إنه البلد دي كيف نحن نطلعها. نعم ممكن الحكومة الليلة قالت إنها يعني ما داير تمشي للمفاوضات للحجة الواهية اللي كلنا سميناها، وإنه ناس المعارضة ديل قاعدين يهيئوا أنفسهم لإنه يخوضوا حرب، مع إنه البلد ما وقفت فيها حروب. في حروب طاحنة في البلد، في ناس بتقتل بعض، ممكن والمعارضة ما عندها يد فوقه. الحروبات الإثنية والمناطقية اللي دايرة في جنوب السودان حسي، أنا ما ممكن أحمل المعارضة اللي قاعد في الخارج إنها عندها اليد في اللي بيحصل في أبيعي ولا قاعد يحصل في النيل ولا في الاستوائية. بالعكس ممكن أنا بحمل الحكومة اللي ما بتتدخل أو ما عندها الآلية عشان إنها تقدر تحل المشاكل الحاصلة في البلد. دي بيورينا لأنه الناس دي ما عندهم الويل أو ما عندهم البوليتيكال ويل إنه هم يجوا يقعدوا مع ناس ونقدر نناقش القضايا دي بصورة ممكن سلمية. وده اللي خلاني أسأل قبيل إنه لازم يكون في ضغوط للناس زي ده. الضغط الشعبي زي ما جرار باغان قال مطلب بتاعنا كلنا. الإنسان اللي قاعد في جنوب السودان مضغوط اقتصاديا، مضغوط إنه قاعد يموت بالحرب وقاعد يموت بالمرض وقاعد يموت بالجوع. دي ممكن إن إحنا يعني كلنا متفقين فيها، سواء كنا في داخل البلد أو خارج البلد. لكن الضغط اللي أنا كنت بعنيه قبل إنه لازم يكون في ضغط دبلوماسي، يعني ضغط اقتصادي زي ما جنرال باغان قال قبل إنه نحن ممكن يعني جنوب السودان حسي قاعد تدين عشان إنه تقدر تسد حاجات بتاعت البلد، مع إنه المورد بتاعنا الأساسي كالنفط ممكن في المرحلة اللي احنا قاعدين فوق إنه سعر بتاع برميل النفط ممكن أعلى كتير من أي زمن ممكن مشى، لكن زي ما كلنا عارفين إنه فيها معينة هي قاعدة تستفيد من موارد بتاعت البلد. النقطة الأساسية نحن كشعب بتاع جنوب السودان نقدر نفكر لها هي إنه الضغط الشعبي ممكن بتجي بعد ما إنه الشعب بتاع جنوب السودان تصل مرحلة بتاعت القليان، إن إحنا كلنا ممكن قربنا نصل للمرحلة دي. ودي طبعا بكون في النهاية يعني إنه يكون في انهيار كامل في البلد، وده ما في زول دايره. إحنا كلنا دايرين إنه نقعد ونقدر ننقص الحاجة البسيطة الموجود في يدينا الآن، إنه نخرج البلد دي لبر الأمان. أنا بشكر جنرال باغان always إنه بكون قاعد معنا، بنقدر نوجه له أسئلة بتاعنا بكل حرية، سواء كان أسئلة حرجة أو ممكن يعني أسئلة بتهم الشعب بتاع جنوب السودان، بتهم البلد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا كومراد ميلوك. كومراد جوب تفضل. last comment. I yield my time, Brother Edward. I'm helping a student driver, so I won't be able to speak now. Thank you. Thank you so much, General Comrade Job. General باغان خلينا نشكرك للزمن بتاعك رغم انت كنت مشغول، يعني عدلنا زمن عشان تجي وتوضح موقف بتاعت NSSSOG تجاه القرار بتاع الحكومة، وشكرا برضو يعني إجابة على كل الأسئلة. ونحن إن شاء الله لو بقى في وقت تاني للشعب بتاع جنوب السودان محتاجين إن إحنا نستضيفك أو نحن نستضيف قيادات تانية من القيادات بتاع التحالف لاستمرارية في النقاش وللإجابة على الأسئلة المطروحة لدى الشعب بتاع جنوب السودان. بنشكرك لأنه تجد أكدت إنه التحالف الراوند المائدة المستديرة ماشي للقدام، والمعارضة يجب أن تستمر في التعبئة بتاعتها إنه الخيار الوحيد والمخرج الوحيد للشعب بتاع جنوب السودان لخروج من هذه الأزمة هو الذهاب إلى المائدة المستديرة والجلوس في إطار طاولة هندسية أو دائرة هندسية لمناقشة جذور الأزمة في جنوب السودان وكيفية إيجاد حلول لهذه الأزمة
جنوب السودان مهدد بانهيار كامل، مهدد بصراعات قبلية الآن، صراعات في على النيل، وايت آرمي في مناطق بتاعت شلو في الحرب، حكومة قاعدة تتفرج، ما في زول قادر تتدخل، وإلا المجتمع بتاعت شلو كقبيلة تتدخل وما أعرف الشر السلا يعملوا شنو to defend themselves. في حرب برضو ماشي في على النيل also ما بين مع مواطنين بتاعت معبان one of the clans في مرلوط بسبب بتاع الارض، وحكومه اللي بيسموه في جوبا قاعد يتفرج. كل هذه الارهاصات اضافه للصراع كان ماشي بين ابيعي بين تويتي وموك، المشكله بتاعت البقر في ايسترن سنترال اكواتوريا، في نزاعات برضو بتاعت بقر في بعض المناطق الثانيه في جنوب السودان، وحكومه الموجوده في جنوب السودان وفي جوبا يتفرج على الشعب بتاع جنوب السودان، والناس بتموت وناس كل يوم قاعده تتشرد. لذلك ولكل هذه الأسباب أن يتحتم علينا كمعارضة إنه نحن ننقذ جنوب السودان، بدل ما إنه بلدي يصل لمرحلة بتاعت disintegration and everything will run out of control. Thank you so much. شكرا جزيلا. بنديك الفرصة الأخيرة تقوم تقول كلمتك الأخيرة ورسالتك الأخيرة للشعب بتاع جنوب السودان، رسالتك الأخيرة للمعايدين بتاعت المعارضة، الناس المعايدين راوند تيبل في السوشيال ميديا، رسالتك عليهم هيكون شنو؟ ولكلنا وبرضه للجفرمنت سبورترز اللي مثلا ما شايفين يعني امل عيونهم بسبورت بتاعت كير، وانه كير وايل از نوت doing nothing. So comrade, the floor is yours. Thank you for the sharing. جنرال باغان انت موجود ولا؟ سوري معلش انا بقيت اتكلم وحاجه ده قافل. شكرا جزيلا الاخ ادوارد، وبشكر الاخوات والاخوات في المنصه بتاعت الغرفه، واشكر الحضور واخواني واخواتي المستمعين في الغرفه كلها لحضورهم ولمشاركتهم. في ختام بتاع كلامنا داير أكد إنه الحكومة رفضت تيجي لروما لأن هي خايفة ومتوجسة من الكلام بتاع الراوند تيبل. هم أساسا كانوا مترددين خلال الفترة اللي فات بين مشاركة وعدم المشاركة. في النهاية هم قرروا يجمدوا مشاركتهم في مبادرة روما. الأسباب اللي هم قالوها هي أسباب واهية ما صحيحة، وما عنده أي معنى. إنه المعارضة بتعد لحرب، ده كلام ساكت. المعارضة مستعدة تقعد مع الحكومة وتناقش مقترح المائدة المستديرة كحل للأزمة في البلد، والأزمة وصل لمرحلة طاحنة جدا. حنواصل مجهودنا للتعبئة لعقد المائدة المستديرة، حنواصل اجتماعاتنا مع قياداتنا الدينية، مع المنظمات المجتمع المدني، آخرين الممكن يضموا معنا، وحنواصل الجهود الدبلوماسية على المستوى الدولي والإقليمي لإقناع الحكومة والضغط عليها لأنها تجي تشارك في عملية بتاعت إنغاث للبلد وإنهاء الحرب عبر المائدة المستديرة.
ده هيكون مجهودنا. بالتالي نحن هنواصل التعبئة للمائدة المستديرة. ده مجهود وطني بيشمل كل المواطنين جنوب السودان في الخارج وفي الداخل. وأنا بناشد كل أخواننا وأخواتنا من جنوب السودان وكل الشعب بتاعنا خاصة في الداخل لدعم المائدة المستديرة ونتجه بالبلد لنبذ الحرب وتحقيق المصالحة والتعافي الوطني في إطار عملية حل للأزمة الطاحنة وفشل الدولة وفشل الحكومات الحالية لتحقيق السلام والاستقرار. طبعا معروف لكل زول هنا إنه عندنا هسه 11 سنة في حكومات انتقالية، ونحن في حالة بتاعت حرب بقى ذاته خرج من السيطرة. هسه بقى يسموها subnational conflict war. والحكومة بقى ما عندها حتى قدرة للحفاظ على الأمن ولا لحماية المواطنين. ده وضع خطير جدا. فأنا بناشدكم كلكم إنه ندعموا المائدة المستديرة ونعمله لإقناع الحكومة أو الضغط عليها تجي وما تعزل نفسها. أنا مقتنع إنه الأزمة اللي إحنا بنمر بها هسه وهي أزمة معقدة، أزمة بتاع فشل الدولة، فشل الحكومة، يصاحبه أزمة بيئية نتيجة للتغيير المناخي الحاصل في غياب حكومة قادرة تساعد المواطن وقادرة ذاتها ما قادرة تعبي الدعم الدولي، لأنه حكومة ما عندها مصداقية وما في كل دول العالم ما عندهم ثقة في نظام. فده وضع خطير يحتاج لأنه نحن نضافر جهودنا ونحن نلم يدينا سوا عشان نطلعوا بلدنا من الحاوية اللي وقع فيها. بشكركم. جنرال باغان. نعم. لو ممكن في سؤال هنا مهم أنا ما شفته قبل، لكن لو دقيقتين بس ممكن يعني تمر عليه، لأن أنا أعتقد ممكن يعني. نعم. نعم. ده سؤال من أستاذ أندرو داو قاعد يقول تاريخنا كان للحكومات المتعاقبة على الخرطوم سياسة واضحة لتقسيم وتأسيس الجنوبيين السودان على أساس القبلية، وكلنا شهود على نتائجها الوخيمة حيث إنها ساهمت في توسيع اللي هو بين الجنوبيين وتدمير الرأس المال الاجتماعي الذي كان أساس قوتنا، ولا ينكر ذلك إلى مكابر. السؤال إذن لماذا فشل معظم القوى السياسية في دولتنا اللي هو في جنوب السودان تجنب السير في نفس المسارات القديمة التي عداها الخرطوم اللي هي مسارات بتاعت التقسيم القبلي؟ جنرال باغا. ثانك يو. أنا جاوبت على السؤال ده بالمناسبة. خلاص سوري خلاص يلا ممكن تختم. معلش جاوبت عليه. لكن هو طبعا القضية ذاته في استخدام القبلية ده كمنهج سهل للتعبئة نتيجة للانتهازية السياسية بالنسبة للصفوة في جنوب السودان، وده ظاهرة موجودة يحتاج لوعي سياسي وتمعن في الأشكال المختلفة للسياسات القبلية.
يا إما للحفاظ على السلطة أو لانتزاع السلطة في الصراع السياسي ده بيستخدم القبلية. والشعب بتاعنا ما هم القبليين. القبلية بيمارسوا الصفوة السياسية المفلسة سياسيا، وبتستخدم ده كأيديولوجية انتهازية فقط. فأنا كنت بختم بأنه أقول إنه من المهم جدا إنه الإخوة الحضور وكل شعب جنوب السودان يدعم مجهود عقد وتحقيق المائدة المستديرة لحل الأزمة الوطنية اللي احنا مارين بها. شكرا لك. شكرا جزيلا جنرال باغان، الناطق الرسمي باسم التحالف ورئيس الحركة الشعبية الأصل. وشكرا للمستمعين منبر صوت الشعب في فيسبوك ويوتيوب، وكذلك المستمعين لمنبر جنوب السودان السياسي. شكرا لكم، شكرا جزيلا لاستماعكم، وشكرا برضو للناس اللي عملوا شير لللايف بتاعتنا في فيسبوك ويوتيوب for 2 hours almost 3 hours. Thank you so much. أنا خلوني أعتذر نيابة عن إدارة صوت الشعب وإدارة South Sudan Political Club. لو في زول فيكم ما قدرنا نجاوب على السؤال بتاعه، أنا هنا بنعتذر. بنقول لكم معلش. جنرال باغان قاعد معنا هنا لمدة 3 ساعات، وإن شاء الله يعني في الأيام الجاية هنا برضو بنستضيفه تاني للحديث حول المستقبل بتاع المائدة المستديرة وكل المستجدات. أنا هنا نعمل لكم أبديت ونستمر في الحوارات والنقاشات. شكرا لكم جزيلا. نقول لكم جود نايت للناس بتاعتنا في جنوب السودان وفي أوروبا. and I think it's good morning في أستراليا. and also will be good night للناس اللي قاعدين في أمريكا وفي كندا. God bless you all. General Pagan, thank you so much. Thank you so much.